Waine wa omothe ni ngatho muno bakiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV. Mwihoko wakwa ni ati ni watindia thayo ni maingi muno makiria andikitwo matinda magikumathira na gukuhaririria. No mbere ya ngumenyithitie reke twambe tumurike matemo ma mohoro. Maria tukuhariirie mohoro Matuuraini. I have not seen any record to suggest that it has been alienated. Kamiti ya bunge igie wigithia kuhe minister wa migunda Alice Wahome ihinda ria thiku 30 kuruta title ya mugunda uria nyumba ya KICC yakitwo. Guku Wahome akiuga mugunda uyu ni wa thirikari andu egwatirwo toria kuratwika. Na mkinitaka kwa kazi ile nyingine yote mimi niko. Nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hii wananchi. Utongoria wa Azimio Raila Odinga kuga ndegutiganiria uteti wa bururi onagi yukia giturwa kia muikarigiti wa kaje ya kiama kia urumwe wa mabũrũri ma Afrika. Na riboti iria irekereirio ni gikundi kia uthuthuria wa maundu makonie githomo kia usawa kuonania ati gicunjĩ kia 34 harĩ igana kia arutwo a grade ya 6 matingĩhota guthoma kana gutaura mathomo ma gĩthũngũ ma arutwo a grade ya 3. Nĩ ngatho muno makiria ni undu wa unyitanĩri waku mutauri witu na njira ya ciĩko ni wagaki wa Muthoni. Ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege na riu tukiambiriria ceceni 49 cia kuihuria gas hari ceceni 138 iria ikoretwo ikiruta wira uyu nicio irikitie kuhingwo guothe bururi-ini kurumirira mututhuko uria watuthukire kiganda-ini kimwe kia gas mwena wa mradi Embakasi guku Nairobi. O ni kuringana na minister wa hinya uria tuhuthiraga Davis Chirchir na murugamiriri munene wa EPRA Daniel Kipto Moro Wagunya niwe utuharirie riboti ino. Ciumia ithatu kuma mututhuko wa mwaki uria wacũngĩrĩirio nĩ gas mwena wa Embakasi gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ 6 na magana mangĩ gũtigwo na nguraro njũru cia mahia. Minista wa hinya uria tũhũthĩraga Davis Chirchir na mũrũgamĩrĩri munene wa rũhonge rwa kũramata mathogora ma maguta EPRA Daniel Kipto nĩmekinyirie mbere ya kamĩtĩ cia bunge ciĩgiĩ hinya nĩguo gũtarĩria makinya marĩa thirikari ĩtacũkĩtie gũthaitĩra gwĩcokera kwa mũtino ta ũyũ. In the document that is before you, we have put the list of the 138 licensed facilities. I wish to confirm that those that are licensed as part of our enforcement work, we have shut down 49 of the 138 facilities on account of either not having met at least 50% from the technical audits that we undertake on a routine basis, and two, those that are within a 200-meter radius of a residential facility. Kũringana na EPRA mwene ceceni ĩrĩa yacũngĩrĩirie mũtuthũko ũcio tabanagia wĩra ũcio mũgarũ na watho kuona mageria make ma kũheo marũa nĩ mateanĩirio nĩ rũhonge rũrũ maita matatũ. Gũkũ morotire rũhonge rwa magoti ta gũkorwo rũrĩ mũhinga mĩhang'o-inĩ ya kũhukia ceceni ta ici. We were aware of the premise, but there was no license facility. Igũrũ rĩo Minister Chirchir nĩ mahithũrĩtie gũkorwo mamũkĩrĩte watho wa igoti ũkĩrũgamia gũkanjwo kwa marũa ma mwene ceceni ĩno ya Embakasi. Ona thengia wa gũkorwo anyitĩkanĩte na mahĩtia ma kũruta wĩra ũyũ mũgarũ na watho. So we do have an order from the court rescinding our decision to suspend the licenses with respect to those facilities, and I believe maybe that is what the media report was alluding to. We have since written to the Attorney General, who is the Chief Legal Advisor of Government, to then guide us on the next steps as to whether we then go back to the same Judicial Review Court for a review. Abunge na maseneta na kũrĩ ũguo nĩ mendire kũmenya mũbango ũrĩa thirikari ĩrĩ naguo harĩ kũnyitĩrĩra arĩa mahutirio nĩ mũtino ũyũ. Ũndũ ũrĩa Minister Chirchir eranĩire kũrũmanĩrĩra naguo nginya atigĩrĩre nĩ maheo ũteithio. I have heard you say here is that the people of Embakasi are the ones to look for what you call the point of call in this particular office. Is it really fair, Waziri? Because when there are floods in Northeastern, I don't see the people from Northeastern coming to the Deputy President's office to look for support. I see the government going to the people. Why is it different for the people of Nairobi? I would like to request that you submit a status update to this House as per the law, to ensure that at least what we are doing here does not just remain to be mere talk. Is it really fair for you to still insist that the people of Embakasi are the ones who don't know where to go for this help?
If it is burying the people who died, many of them have already been buried. If it is incurring hospital bills, many of them have already incurred those hospital bills. People lost homes, they've been sleeping outside. Only for you to tell them that there's a procedure to look for the deputy president, and yet he's the one who went to the ground to tell them that this support is there. Why is it different for the people of Nairobi? Why can't the ministry go to the people the way that it has done in other areas? If it was within my jurisdiction, I would say we will work within a week or within 2 weeks. But because it's in another body, it is being responsible chair. If compensation has not happened today and there's a committee that is tasked with that responsibility, it's just good that I follow up, I make sure they expedite and ensure this thing is brought to a closure. It's of concern to me, as is to the members, to the Kenyans, to ensure this compensation is brought to a closure. Girivotera Kameme TV, Jitagomora, Wagunyam. Na riu minister wa migunda Alice Wahome ni ahetwo ihinda rĩa thikũ 30 kuneana title ya mugunda uria nyumba ya mishemanio ya KICC yakĩtwo gũkũ Nairobi. Kamiti ya bunge ĩgiĩ gũthũrima mathabu na wĩigithia wa mũingĩ nĩyo ĩheanĩte mũkana ũyũ hĩndĩ ya gĩikaro na maabitha matiganĩte a thirikari kwarĩrĩria kĩriga kĩrĩa gĩkoretwo kĩrigicĩirie no mwene mũgũnda ũyũ wa KICC. Kimani wa Ngũnjiri na riboti ĩno. That he either agrees or disagrees. Gĩikaro kĩrĩa kĩhanĩkire ũmũthĩ gatagatĩ ga kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ gũthũrima mathabu na ũigithia wa mũingĩ hamwe na maabitha thirikari matongoretio nĩ minister wa mĩgũnda Alice Wahome na mũrunawe wa ũgendi Alfred Mutua nĩkĩgĩire na ndereti hiũ bunge makĩgeria gwetha anja ya kĩũria kĩa no mwene gĩcunjĩ kĩa mũgũnda harĩa nyũmba ya mĩcemanio ya KICC yakĩtwo gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi. Minister Wahome nĩ auma na ihinda iritũ rĩa kũgeria kweheria nganja cia bunge aya cia atĩ mũgũnda ũyũ wa KICC waya gũkorwo nĩ wĩgwatĩirwo na ũkagayanwo nĩ andũ kĩũmbe. And I have not seen any record to suggest that it has been alienated. So I want to rest assure the members and the fears that have been aired. They are legit. Because there are all these disputes around. Mwaka wa 2021 mũthũrimi wa mathabu ma thirikari Nancy Gathũngũ nĩ ahithũririe atĩ thirikari ya Kenya tiyo nyene mũgũnda ũyũ wa KICC no Wahome nĩ areganĩte na ũhoro ũyũ akiuga atĩ gĩcunjĩ kĩu gĩothe kĩa mũgũnda kĩandĩkithĩtio na rĩtwa rĩa ministry ya kĩgĩna kũringana na rekondi thĩinĩ wa wabici ya mwandĩkithia wa mĩgũnda. But may I assure the committee that as we speak, the land where the KICC sits is secure, for example, and it's secure and it's in the name of the National Treasury. That NLC should not attempt to allocate this land before this matter is conclusively decided by this committee. So that order should stand because we know this is Kenya. No abunge nĩ monanirie nganja cia kana kĩharo kĩrĩa kĩrĩ hakuhĩ na KICC kĩrĩa gĩtambũrĩkanĩte ta Garden Square kana kĩrĩ moko-inĩ ma thirikari kona na abunge nĩ matindĩkire Wahome kũmahe ũira wa kana gĩcunjĩ kĩu nĩ kĩendetio kũrĩ andũ kĩũmbe ta ũrĩa mũhuhu ũkoretwo gĩtamba. Ona gũtuĩka Wahome nĩ ahoire aheo ihinda rĩa thikũ 30 gũkorwo aneanĩte maratathi na riboti cia mathorobea kuonania mũgũnda ũyũ ti mwendie. I would wish the Minister of Land to give us the original survey because that one will also guide this committee on how Garden Square came in. Who is the owner of the public land? I think that's the question I'll be coming to answer. Who is the owner? Because it is agreed that it is public land. That's not a dispute. Who is the owner of the public land? And how can we provide the title? You must come here with a chronology of events. Let us understand when this title was first issued. Issued for what purpose? If there is any other title that has ever been issued, because this is government land, if you are agreeing that there are 3 parcels, come here with 3 titles. Mweri wa 11 mwaka mũthiru thirikari nĩ yanĩrĩire nyũmba ĩno ya KICC rĩmwe ya honge 10 cia thirikari iria cikũneo andũ kĩũmbe gũciramata ĩkĩrĩkana nĩ ya mũigana wa ciringi bilioni 3.3. Did anybody mislead the president? Good question. Because if the answer is no, then you should come back here tomorrow
and tell us the status. I would beg that that particular question be addressed to the relevant minister so that you can get the information that you require and the commitment from that specific minister, and that is Minister of National Treasury. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Na tukimurika riboti ĩngĩ, mũigana wa ciringi bilioni 45 itiramenyeka ũrĩa ikahuthĩka nĩ thirikari ona thengia ya gũkorwo cigathĩkĩtwo thĩinĩ wa bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025. Na riboti ĩyo tũkũmĩamũkĩra wona twacokereria kwa ihinda rĩrĩ, reke tũhũmũke oro hanini. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩra nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩra nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. She says, yes! Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course napenda kijana. I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Tigĩrĩra gari yaku ĩrĩ na good mechanical condition. Gari ĩrĩ na ũndũ oro ũmwe ũtarĩ mwega no icũngĩrĩrie mũtino barabara-inĩ. Dairy Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩ wega nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ, na o ta ũrĩa ngũhutĩrĩirie mũigana wa ciringi bilioni 45 itiramenyeka ũrĩa ikahuthĩka nĩ thirikari ona thengia ya gũkorwo cigathĩkĩtwo bajeti-inĩ ya mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025. Rĩu ciũria ikĩyumĩria kumana na kwaga kũiganana kwa ithabu rĩrĩ. Ũndũ ũyũ wĩyumĩrĩtie o rĩrĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ bajeti ithiĩte na mbere na mũtaratara wa kũharĩrĩria bajeti ĩno kũrĩa thirikari ĩrongoreirie ũrĩhi wa ngombo cia bũrũri tondũ wa gwĩkĩrĩrwo bajeti-inĩ ĩno gũkũ thirikari ĩkĩnyihia kĩgĩna kĩrĩa ĩrakomba. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi niwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ bajeti ĩrĩkĩtie kwamũkĩra mendekithia ma bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025 na ĩkambĩrĩria ũthũrimi wa ũiganania wa mendekithia maya. Ciũria cia mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa kĩendekithĩtio bajeti-inĩ ĩno nĩ ciambĩrĩirie kwĩyumĩria. Kũringana na mendekithia ma thirikari, mahũthĩro mothe marĩa mendekithĩtio harĩ honge ciothe nĩ ma ciringi tiririoni 4.183, o rĩrĩ thirikari yendete kũhĩtũkĩrio kĩgĩna gĩa ciringi tiririoni 4.88. Ithabu rĩrĩ rĩkĩonania ũtiganu wa ciringi bilioni 45 iria itoĩkaine ũrĩa ikahũthĩka ona thengia ya kũhĩtũkio. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ bajeti ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na cikaro ciayo rĩu nĩ batarĩte kũrehe anja ya kĩũria gĩkĩ o rĩrĩ tarĩrio ũgai wa kĩgĩna kũrĩ honge itiganĩte, o rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũtanyĩte gũthoma bajeti ya ciringi tiririoni 4.14. Tũratanya gũkorwo tũkĩoya igoti rĩa tiririoni 2.94 na mbeca iria thirikari yonganagia ciĩtagwo A&A. Rĩrĩa wathiĩ ofici ya thirikari waheo tungata, kana wathiĩ university ya thirikari warĩha bithi, kana wathiĩ Huduma Center warĩha kĩndũ, mbeca icio ciothe nĩcio ciĩtaga A&A, na mbeca icio tũratanya gũkorwo twĩna bilioni 486.
Bũrũri ũrĩ na itanya inene rĩa kũnyihia ngombo iria iroya kuma nja ya bũrũri. Rĩu mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa kĩagĩrĩire kũiyũrĩrĩrio nĩ ngombo ũkĩnyiha kuma ciringi birioni 886 harĩ mwaka tũrĩ wa kĩgĩna nginyagia ciringi birioni 703. Na tũrekĩra trilioni 1 harĩ ũhoro wa kũrĩha mathirĩ nĩguo tũrehe mathirĩ maitũ na ihenya tũthiĩ tũrĩkanĩtie na arĩa maratũndai na mũno makĩria tũnyihie gũkomba nĩguo tũ stabilize economy ũndũ ĩrerũgamia na magũrũ mayo merĩ. Mbeca iria tũtanyĩte kũhe thirikari citũ cia counties nĩ ciringi birioni 391. Ũhoro wa pension nĩ mwaigua kwĩna birioni 182 iria tũgagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩkĩra thĩinĩ wa budget nĩgetha andũ arĩa marahota gũthiĩ kũrita tũhote kũmarĩha mbeca ciao. Rũhonge rwa gĩthomo rũgatanywo kuoya kĩgĩna kĩrĩa kĩnene makĩria ũndũ ũrĩa ũtanyĩte gũkinyanĩria waki wa irathi, wandĩkani wa arimũ a JSS o hamwe na wandĩkani wa arimũ angĩ 20,000 ikĩro itiganĩte. Nĩgetha arutani acio othe me interns maandĩkwo permanent and pensionable. Na still thirikari ĩna mũbango wa kwandĩka arutani ake extra 20,000. Nĩ mũramenya next year nĩ tũgũkorwo na grade 9 na arutwo acio othe a grade 9 megũkorwo domiciled in primary schools. Nĩgetha tũtigĩrĩre capitation na nĩ twahota ku-adapt nginya ũhoro wa CBC tondũ nĩnjũĩ nĩ ũkoretwo wĩ mũritũ mũno kũrĩ aciari na nĩgetha tũtigĩrĩre programu ya CBC ni ya take effect kana yathiĩ na mbere. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna Kuria Kĩmani ũrĩa ũtongoragia kamĩtĩ ĩrĩa mathaga kĩgĩna gĩa kũhũthĩka budget-inĩ nĩ atarĩirie ũhotekeku wa kũnyihia magoti ta VAT harĩ Akenya nĩguo kũmatha magoti kuma kũrĩ Akenya aingĩ makĩria. If you reduce again the rate of tax, you might actually end up collecting more because that means that they're going to be more disposable income for people and therefore their spending power will increase. And if the spending power increases, that means that the revenues are going to grow. Ningĩ ikinya rĩrĩ rĩkoneka ta ũcenjia wa meciria harĩ thirikari kuona maingĩ ma magoti makoretwo makĩongerereka rĩu thirikari ĩgĩtanya kũnyihia nginyagia igoti rĩrĩa rĩrĩhagio makambuni ma gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri kana corporate tax. Handũ-inĩ Kameme TV retondakwo nĩ Mbataro wa Mwangi. We're also having a discussion about reducing corporation tax from 30% to 25%. Hopefully this will see an attraction of foreign domestic investment. Handũ-inĩ Kameme TV retondakwo nĩ Mbataro. Na tukimurika riboti ĩngĩ mũtongoria wa Azimio Raila Odinga augĩte ndegũtiganĩria ũteti wa bũrũri ona angĩiyũkia gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika. Raila augĩte thabarĩ ya kũhatũra bũrũri mathĩna-inĩ marĩa ũrĩ namo nĩ nene na egũtigĩrĩra maũndũ marĩa mothe maiguanĩirwo riboti-inĩ ya kamĩtĩ ya wĩiguano nĩ mahinga. Ona gũkĩrĩ ũguo atongoria angĩ ngwatanĩro-inĩ ya Azimio matinda kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa mathire na mbere na ũteti wa kũruta thirikari mahitia. Mwandĩki witũ Mwaura wa Ndung'u ena riboti ĩno. Thutha wa gũtarĩria kĩrĩa thabarĩ yake na President William Ruto yakuĩte mũcemanio-inĩ wao na President wa Uganda Yoweri Museveni. Baba karibu. Haya. Mũtongoria wa Azimio Raila Odinga ũmũthĩ erekeire kaunti-inĩ ya Kisii. Gũkũ agĩthiĩ na mbere gũtarĩria rũciũ rwa Azimio kũgĩkinya nĩ ekũiyũkia gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika. Na mkinitaka kwa kazi ile nyingine yote mimi niko. Nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hii wananchi. Sawa sawa. Yale ambayo tulikuwa tunasema tutafanya mpaka tufanye. Na itafanyika. Sawa sawa. Mko tayari? Odinga arauga makaya ma Kenya mangĩhĩrĩra kumana na ũtongoria ũragarara ihoto ciao ndakarĩa marĩ gũtetera mũingĩ. Raila ningĩ nĩahithũrĩtie atĩ kiumia gĩũkĩte akerekera bũrũri-inĩ wa Rwanda kuha President Paul Kagame gũkũ ningĩ akiuga Afrika irathĩro nĩ mũhĩtũkĩtie. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sawa sawa. Sasa mimi wiki ijayo hii mimi naenda kuonana na Kagame. Kagame vile vile nataka aingie ndani. Mama Suluhu tayari amesema ako tayari atanipiga mimi kura. Sasa bwana Salva Kiir amekubali. Sasa hii bara hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufyaka.
Ona gutuika kuri ona wagagu ngwatanĩro ya Azimio ya Nora ire gutigira matamu ma utongoria munini wa kiama kia ODM Wycliffe Oparanya arauga gutire na ithenya indi gikaro-ini kingi kiria kirehire hamwe mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni na mutongoria wa Kenya Martha Karua marauga mucemanio wa Raila na President Ruto waya gutiga gicigo kia Mount Kenya matawa-ini na riu marauga ni mekwanirira ikinya riu ringi. Ikiera riu murona rikiambiriria kuoneka ria Raila na Ruto no twerete andu memenyerere na ithuĩ ta andũ akĩrĩma no nginya twambĩrĩrie kuona atĩ ona akorwo tũtiauga nĩ gwĩkĩkĩte ũguo ũcio nĩ ũndũ ũngĩgĩka andũ acio manyitane o rũcinĩ na thaa 8 wone magĩtwarana hamwe tondũ gũtirĩ andũ matangĩnyitana gĩũteti-inĩ no ithuĩ tũnyagĩtio ta maia therũ. And when we chart a path for ourselves as Mount Kenya, we are helping define the path for Kenya because we belong to that jigsaw puzzle called Kenya. Batoni yo egere rehire hamwe Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Mwangi wa iria kaunti ya Nakuru irauga iri na mwihoko Raila ndeguthagathagia ngwatanĩro ya Azimio othe makigia na mwihoko mahota gutigirwo utongoria undu uria wonanitie bica ya ngwatanĩro itararia kimwe. Lazima gharama ya maisha irudi chini, ambazo wananchi wamekatwa kinyume na sheria na mpangilio ama maamuzi ya katiba yetu. Hizo pesa zirudishwe wananchi wa Kenya. Kugikinya Raila Odinga ni yukia uhotani gituro-ini kia muikirigiti wa kaji ya urumwe wa mabũrũri ma Afrika gigukorwo ari kigeri kinene gia kana ni ekunyita itemi uteti-ini wa bũrũri kuona timwitikirie otiga angĩyeheria. Ngiribotera Kameme TV ritwa rĩakwa nĩ Mwaura Arani we Wadungu. Nĩ ngatho Mwaura nĩ ũndũ wa riboti ona nĩ tũhũgũkĩre ciĩgiĩ gĩthomo. Gĩcunjĩ kĩa 34 harĩ igana kĩa arutwo a grade ya 6 matingĩhota gũthoma kana gũtaũra mathomo ma gĩthũngũ ma arutwo a grade ya 3. Ũũ nĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ gĩkundi kĩa ũthuthuria wa maũndũ makoniĩ gĩthomo kĩa Usawa Agenda. Ũthuthuria ũyũ noho nĩ wonanĩtie atĩ namba ya arutwo arĩa matigĩte thukuru ni ongererekete kuma gĩcunjĩ kĩa 7.5 harĩ igana mwaka wa 2021 nginyagia gĩcunjĩ kĩa 8.5 mwaka ũyũ wa 2023. Ngina wa Wandurwa ena riboti ĩno. I am a boy. Uhoti wa arutwo guthoma, gutaura, kwandika na gutara nĩ gatagatĩ ka maũndũ marĩa mamũrĩkĩtwo thĩinĩ wa riboti ya gĩkundi kĩa ũthuthuria wa maũndũ makoniĩ gĩthomo kĩa Usawa Agenda. Riboti ĩno ĩrerekereirio ũmũthĩ yonanĩtie atĩ gĩcunjĩ kĩa 34 harĩ igana kĩa arutwo a grade ya 6 matingĩhota gũthoma na gũtaũra mathomo ma gĩthũngũ ma grade ya 3, imwana igĩtongoria na gĩcunjĩ kĩa 36 harĩ igana, nao airĩtu makĩrũmĩrĩra na gĩcunjĩ kĩa 32 harĩ igana. This is important. It brings to question the issue of 100% transition. When we are transitioning this child who can't read a grade 3 text and we are taking them to secondary school, what are we expecting them to actually do there? The very basic requirements that should be provided for by the government and the parents at home are the ones that will affect performance. So we need to look at the infrastructure. We need to look at the tools, the learning tools that the students need. We need to look at the proper training that is given to a teacher who is handling early education. Riboti ĩno oho nĩ mũrĩkĩte na njĩra ndaya namba ya arutwo arĩa matigĩte thukuru kuma gĩcunjĩ kĩa 7.5 harĩ igana mwaka wa 2021 kinyagia gĩcunjĩ kĩa 8.5 harĩ igana mwaka wa 2023. 4 in 10 of them cited lack of fees are the reason. We also found that 13 in 100 of the children who had actually dropped out of school, the reason cited by parents was that the children didn't want to go to school. In the report, we have seen that the parents who have got education in their families, their children are also performing. While those ones that have no education, they are either halfway or they are nowhere to be heard of. So parental empowerment and engagement is something that has been key in this report that we need to look at.
Kaunti ya Mandera, Marsabit, Turukana, Samburu na West Pokot nisho itongoretie na namba nene ya aruto aria matigite thukuru. A child in Mandera, which had the largest percentage of children out of school, is almost 10 times more likely to be out of school compared to a child in Nyamira. Nyamira had the least. Onyihu wa arutani ukiringithania na namba ya aruto hari o kirathi ni wariririo thiini wa riboti no thukuru cia icagi-ini aricio ire na onyihu wa arutani aria mandikitwo wira ni TSC na gicunji kia gifogo turuma kenda ithatu hari igana ukiringithania na gicunji kia imwe turuma kifogo ithathatu kia arutani thukuru-ini cia tauni-ini. Think about the norms of staffing schools, so that maybe we can shift from teacher-pupil ratio to the teacher-class ratio. Because as rightly put, you might have, because a school has maybe students who are below the required teacher-pupil ratio, the teachers who are posted to that school, the number is now becomes low. Uthuthuria wa riboti ino watafanirio gatagati ka mweri wa gatandatu na mweri wa mugwanja mwaka wa 2023 ugikuruhania family 36,800 arutwo 39,000 na thukuru 1,800 cia muthingi. Handũ-inĩ ha Kameme TV jetagwo Ngina wa Wadurwa. Na rĩu nĩ tũmũrĩke ciĩgiĩ mathako. Mbeũ njĩthĩ kuuma kaunti 11 cia gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ magathĩrĩirie mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ iria irathiĩ na mbere. Rigi ĩrĩa yambĩrĩirio nĩ minista wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Moses Kuria. Thengia wa kĩheo kĩnene kĩrĩa mũhotani akaheo gĩa ciringi mirioni 5. Mbeũ njĩthĩ aya maugĩte mbĩtĩka ici nĩ cimateithĩtie na njĩra nene kweyeherania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi. Mbĩtĩka ici cirĩ mũthũngũko-inĩ wa kerĩ icigo-inĩ ciothe. Majina naitwa Gilbert Ambei, chairman Nakuru East Football Kenya Federation. Kwanza kabisa tunashukuru mheshimiwa Moses Kuria kwa kukumbuka vijana, because vijana is ndio country, na through hii football tournament tumeona kwamba vijana wengi sana wako very active, na tunaona kwamba mheshimiwa amekumbuka, na vijana wetu sasa saizi badala ya kuwa idle wamerudi, they are very active. Kawaida vijana wakiwa idle, especially hapa Nakuru tumekuwa na shida mingi sana. There's a lot of mugging, lakini kwa sababu ya tournament vijana wana train every day after training, alafu wakicheza at least they go back home and then wanasettle. So tunashukuru because one of the things the tournament imetusaidia ni kupunguza uhalifu, and then kitu mzuri kwamba pia talent pia, because kuna teams mingi sana zinakuja zinaangalia vijana can they make it to the bigger teams. Kuna teams kama Nakuru tuko na teams za Division 1, kuna teams pia za NSL zinaangalia kwamba after this tournament kuna vijana 2-3 wenye tuko very sure kwamba watatoka hapa na wataenda kucheza hizo bigger teams. Naitwa Charles Ngure Muthe, mkazi wa Nakuru. Na hau niho tũgũtirihĩra mohoro maitũ. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku kuma rĩrĩa twambĩrĩirie nginyanagia na rĩu. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko auma wagaki wa Muthoni, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Thiĩ na mbere gũtũcagũra gũkũ gwa Kameme TV. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra.